بەڵێ ڕۆژتان باش سەرچاوان زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ کە بەخێرهاتتانەکەم بۆ ئامادەبوونتان لە پانێڵی تایبەت بە تەلارسازی داهێنان و سەقامگیری شار و حکومڕانی و سەرهەڵدانی شاری خۆڕاگەر و دیارە دایمەن وەکو پێناسەی شار کە ئاکرێت تەنها شار لە جیهاندا کە پێناساکرێ وەکو شوێنێکی نیشتەجێبوون و دانیشتوان پێناسە ناکرێ وەکو سەرچاوەیەکی معریفی و کۆکردنەوەی سەرچاوەی مرۆیی و بەسوود بینین لە سەرچاوە سروشتەکان چۆن بتوانرێت بێتە هۆی ڕاکێشانی و بەرهێنەری دەرەکی و چۆن بتوانێت جارێکی تر کە بتوانێت چوە بەرهێنان و چ داهێنەران و چ هەروەها چ وەکو بەرهێنانی چ ناوخۆی چ دەرەکی ڕابکێشێ بۆیە دایمەن ئێمە وەکو خۆمان لە شاری سلێمانیدا شاری سلێمانی تایبەتمەندیشی تایبەتی هەیە کە خاوەنی سەرچاوەیەکی مرۆیی سروشتی زۆر زۆر بەپێزە ئێمە چۆن نتوانین کە سوود لەم پانەڵی ئەمڕۆمان وەربگرین کە لە دامەزراوی ڤژن ئێمە لە ماوەی چەند ساڵی پێشوودا کە ئیشمان کردو و کارمان کردووە لە نەتیجەی توێژینەوەکانمانە گەشتێتە ئەوێ کە شارسازی بۆ دروستبوونی شارێکی خۆڕاگر پێویستی بەوەیە بەپێی ئەم نەریتە نوێیانەی کە هاتووە کە ئاگادارمان هەبێت لەسەر ئاسایشی ئاو لەسەر گۆڕانکاریەکانی کەش و هەوا لەسەر بە فرەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات لەسەر ریفۆرمی سەرچاوەکانی حکومی و دامەزراویەکان بۆیە بتوانین بە شێوازێ بێ لەگەڵ خواستی ئێمەدا بگونجێ بۆیە پێ خۆشحاڵم من ئێستا وەکو ناسادنی جەنابتان بۆ بەڕێزان کە جەنابەت خات و لەیلا کە سەرۆکی شارەوانی سلێمانی هەروەها چ وەکو خات و شنیار وەکو یانی وەکو دامەزرێنەر و جێبەجێکاری گرین فۆرس لە هەمان کاتیشدا وەکو ئەندام پەرلەمانی کوردستان و هەروەها کاگامانج وەکو بەڕێوبەری گشتی وبرهنان لشاري سليمانيدا. And about the rest of the all panelists, I will come to Shubi Soni. He is head of partnership at administration of the Observer Research Foundation in India. And the next one is Nikos, the founder and CEO of Paragon in Greece. And the last esteemed panelist, he is Dr. Dilan. He is neuroradiologist at Farog Medical City. بخير هربت بي وكو تايبت بدمندي أمريكا لحكم رانيا بمين موليلا خان وكو جناب الشارزاي كشاري سليماني كبرو اكسبانديشني كي زور جورا روشتوا كزيادبوني همو أو تشالاكياني كأكريت أو بروجاني كأكريت أجر ود موان لشانصالي يعني شدهاتو تا استا شانغوارا كاريا كراوا من أمريكا اشتيلا جناب برسن وكو شارواني سليماني ئەو پرۆژانە چین کە چ بۆتە هۆی پیشاندانی ڕوویەکی جوانی سلێمانی و چۆن توانیتانە ئەم پرۆژانە جێبەجێ بکەن. بەڵێ بەناوی خوای بەخشندەی مێرەبان سڵاو لە بەڕێزتان و سڵاو لە ئامادەبوانی خۆشەویست و لە هەموو پانێڵستە بەڕێزەکانی هاوڕێم. پێشەوەی من وەڵامی پرسیارەکەی بەڕێزت بەمەوە پێم خۆشە وەکو بیرهێنانەوەیەک بۆ ئامادەبوانی خۆشەویست کە زۆربیان لە کۆڕبەندی ساڵی ڕابردووە لێرە بوون. من تیایدا باسی سیستمی کارکردنی شارەوانیەکانی هەرێمەم کرد بە گشتی پار ساڵ لە کۆڕبەندەکەیە لە هەمان شوێنە و هەروەها باسم لە بەتایبەتی سیستمی کارکردنی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی کرد و لە ئەرک و ڕۆڵ و دەوریان لە بەرەو پێشبردننی شارەکەماندا و هەروەها باسم لە دەور و کاریگەری کارەکان لە ئەنجومەنی شارەوانی کرد کە خۆی ئەبینێتەوە لە نوێنەرایەتی بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان و بەڕێوەبەرایەتیە پەیوەندیدارەکانی ناو سنووری ئەمڵین شارەوانی سلێمانی بۆ بەڕێوەبردننی شار و بۆ بەجێبەجێکردنی ئەرک و کارەکان و پرۆژەکان و هەروەها بەرەو پێشبردننی شارەکە لە ناویشیانە کە سێ ڕێکخراوی ناحکومی بەشدارن لەم ئەنجومەنەیە لە بەڕێوەبردننی ئەم شارەیە کە دەور و کاریگەری خۆیان لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە کە چی بووە و هەروەها باسم لە ئامادەسازی و خۆسازی شارەوانی سلێمانی کرد لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە بۆ کرانەوەی بەڕووی شارەکانی ترا و بڕووی بازرگانان بەڕووی وەبەرهێنەران چ وەبەرهێنەران ناوخۆیی بن چ وەبەرهێنەران بیانی بن و داوامان لێرەوە لێیان کرد کە بێنە شاری سلێمانی لەبەرەوەی سلێمانی و شارەوانی سلێمانی خۆی ساز و ئامادە کردووە و سواس بۆ خوای گەورە ئەم ماوەی ئەم چەند ساڵە کە ئەبینرێت بە پێ و فیدباک و ئەو ڕاپرسیانەی کە بەردەوام ئێمە ئەیکەین و
گوێ لە هاوڵاتیانی خۆمان دەگرین ئەبینرین کە گۆڕانکاری کراوە بە پێی داتا و ئامارەکان ئەبینرێت بۆ وەڵامی پرسیارەکەی بەڕێستان ئێمە هەوڵمان ناوە لەگەڵ دەست بەکاربوونمانە بابەتی متمانەی گشتی دروستکەین بەڕێزان ئەگەر ئێمە متمانەی گشتی دروست نەکەین هیچ کارێک و هیچ پرۆژەیەک سەرکەوتوو نابێ لەبەرەوەی متمانەی گشتی ئەبێتە ئەوەی کە ڕای گشتی لەگەڵ تابێ بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان تۆ چۆن وا ئەکەی کە متمانەی گشتی دروست بکەی لە ئێمە لە سەرەتاوانێ هەوڵمان ناوە هەستاوین بەوەی کە بێ هاوڵاتی داخڵی پرۆژەکان بکەین هاوڵاتی دابقلی کار و چالاکیەکان بکەین و بڵاوی بکەینەوانێ لە ڕووی ئەو سەکۆیانەی کە هەمانە بۆ ئەوەی زۆرترین دەرفەت بە هاوڵاتی هەبێ لە تانەکانیانە لە ڕەخنەکانیانە لە بەشداریانە لە بەرەو پێشبردننی شارەکەیە و کارێکی تر کە بۆ ئەوەی بتوانین ئەو پرۆژانە کە سەرکەوتوو بێت ویستم باسی ئەو پارتنەرشیپەت بێ کە لەگەڵا بکەم چۆن بتوانین میکانیزمێکمان هەبێ کە بەرەو پارتنەرشیپ بچین بەرەو PPP بچین چۆن بتوانین تێکەڵکردنی کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی چۆن وا بکەین بێتە مۆدڵێک کە لەگەڵ وەکو بەرژەوەندی هاوڵاتیان نابێ بۆ ئەمە چیتان کردووە بەڵێ ئێمە ڕێنمایی PPPمان هەیە بەس بەداخەوانێ ڕێنماییەکە خۆی لە هەفتە لاپەڕە زیاتر ئابینێکە بەڕاستی هەمووی ڕۆتینات و لەگەڵ ڕێزمە کاتێکی زۆر و بودجەیەکی زۆر و هیلاکیەکی زۆریەوێ ئێستا ئێمەیەکێ لە پرۆژانەی کە بە PPP داوامان کردووە لەسەر داوای چەند کۆمپانیایە کە بۆ بابەتی بەکارهێنانەوەی مەوادی بیناسازیە باوەڕەکەنەوە بدوو ساڵە بێ ئەرئەت و ئەڕوات ئەچێتە وەزارە دەچێتە ئەنجومەنی وەزیرانیەتەوە چێتە پلاندانان لەبەرەوە ئێمە هەوڵمان ناوە زیاتر برەو بە ئەو پرۆژانە بین کەش یا بەپی یاسای شارەوانەکان کارەکەیە بەپی یاسای وە بەرهێنان کارەکات پرۆژەکان زۆرن کە من باسی بکەم بەڵام بابەتی PPP بابەتێکە بەڕاستی لە ئێستاە هەستەکەین سەرکەوتوو نەبووە لەلایەن حکومەتی هەرێمە و دامەزراوەکانە بە تایبەتی لە سلێمانی زۆر باش ئێستا سەر پرسیارێک وەگەر زۆر بە کورتی پێم بڵێ و ئیشەکان زۆر کراوە ئەوانەی کە جەنابەت ئاماژەت پێدا هەنگاوی زۆر باش نراوە وەکو ئەو هەم پرۆژانێکی بینی پرۆژی باش کراوە بەڵام هیچ دامەزراوەیەک و هیچ شتێک بێ چالنج و بێ ئاڵنکاری نییە ئەگەر ئاڵنکاریەکان ئەوەی لە بەردەستی توایە بێ ئەگەر خۆ دەسیژنەکەری یەکەم بیت چی لە ئابی لە حلقاتی ڕۆتین چی لە ئابیت الحلقاتی ڕۆتین یەکەم بەڕاستی دەسەڵاتەکان زیاکەم دەسەڵاتەکان ینی زیا ئەەکەم و هەروەها هەوڵین چۆن بەڕێز قوات تاڵەمانی هەوڵی بە ئەلکترۆنکردنی حکومەتی یاوە چەندین پرۆژەی هەیە چەندین پلانی هەیە بۆ ئەم بابەتە یعنی هەوڵ بین ئەمانە بخینە بواری جێبەجێکردنەوانێ خۆی لە خۆیان ئەبێتەوەی کە ڕۆتینات کەم بێتەوانێ بەڵام ئێمە ئێستا نە بە یاسا کردومانە نە بە ڕێنمایی کردومانە هەر بە چۆن بە دروستکردنی بۆردێک کە بەڕێز قوات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکایەتی ئەم بۆردە ئەکات بۆ نەهێشتنی ڕۆتینات بۆ خێراتەکردنی کارەکانی چ پرۆژە گەورەکان بن یان پرۆژە بچووکەکان بن ئەمە یعنی بابەتی ڕۆتین ئەوەیە کە تۆ چاوەڕێیەکەی تاکو و دایرێک وەڵام تەوانێ بۆ ڕێیەکیان ئەو دایرێ ئەو وەڵامانە و ئەو کتاب و کتابکانە نەمێنێ بەڕاستی ئێمە ئێستا زۆر کار هەیە کە دەست پێەکەین ئەم ڕۆمانیە کە دەست پێەکەین دوای چوارمانێکە سیرەکی نەتیجەکەین و بە هاوڵاتی لەبەرەوەی ئەوە نە ڕۆتینات و ئەوە نە چاوەڕێیەکین تا وەڵامی نووسراوەکان بگە بۆیە من ئەو وەڵامانەی فەرمانگانەی تر بەڕاستی بە ڕۆتیناتی ئێزانم کە هاوڵاتیش و حکومەتیش پێوەی هیلاکە و کاتێکی زۆرتریشمان زۆر سپاس منە زۆر بەتحەدید یەک پرسیار بکەم یعنی وەڵامەکەشی زۆر کورت ئایا تۆ پشتیوانی لامەرکەزیەت و دیسێنترۆڵیزیشنەکەین بۆ سلێمانی بەڵێ بەڵام ئەبێت ئەو لامەرکەزیە لە ژێر چاودێری دەستگا ڕقابیەکان ئابێت و هەروەها هاوتەریب لەگەڵ بەرەو پێشچوون و بەکارهێنانی بە دیجیتەڵکردنی حکومەت زۆر سپاس دەیلاخان من ئەمێ هەر لە حکومەتا بمێنمەوە زۆر بوەرەشنیان خانچمە لای کاگامانج کە بۆ حکومەی جەنابەت کە وەکو بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنان لە سلێمانی ئەچیت بنەمەوێت کە ئێستا شتێک لێپرسم دایمەن من لەم دوو ڕۆژەیە ئەوەی گوێم لێ بووە هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهاتە ئایا سلێمانی بۆ هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات بنەمەوێت وەکو داتا هەر داتایەکت لابێ چونکە ئێمە وەکو پشتبەستن بە کەرتی نەوت بەتەنیا ئایندێکی ناڕوونی هەیە ئایا بۆ ئەمە ئێمە سلێمانی لە چ ئاستێکایە ئایا بۆ هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات ئایا ئابووری سلێمانی یاخود کاریگریە بێ لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق ئەمە چۆن بەڵێ ئەم کاتتان باش زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە
بەڵێ لە پانێڵەکانی پێش و لە وتارە سەرەکیەکاندا تەرکیزێکی زۆر لەسەر هەمە چەشنەکردنی سەرچاوەکانی داهات هاتبوو کە وەکو گرفتێکی زۆر کەمەرشکێن لە گەشەی ئابووری عێراقدا و بە تایبەتی ئەو ڕووداوانی ئەم دوایە کە ڕوویە ئەو ڕاستی ڕوونکردەوە کە هەم حکوومەتی عێراق و بە هەرێمیشەوە کە هیچ ڕێگە چارەیەکی تریانە ئیلا ئەبێ هەمە چەشنەکردن لە سێکتەرەکانی تری ئابووریدا بکەن. من ئەمەوێ بە بیرڕای من ئێمە هەڵەیەکی استراتیجیە ئەگەر بڵین دوورکەوتنەوە لە کەرتی وزە و غاز. ئەمە هەڵەیەکی زۆر استراتیجیە. ئەکرێ ئێمە ئیسیسماراتی زیاتر لەو کەرتەتا بکەین بە قازانجی ئەوەی کە بتوانین گەشەیەکی گەورەتر واتە مستەلزەماتێکی زیاتر بۆ گەشەی کەرتەکانی کە دابین بکەین. ئەگەر لە پرسیارەکەی جەناب ئێمە باسی سلێمانی بکەین، ئەگەر ئیستیمەیتێکی سەرەتایی بکەیت بۆ تەواوی پارێزگەکانی عێراق، هیچ پارێزگایەک نییە بەقەدەر سلێمانی هەمە چەشنە هەبێ، هەمە چەشنەی سێکتەرینی هەبێ. هیچ پارێزگایە نییە بەقەدەر سلێمانی سەرچاوە سروشتی و مرۆیی و یاسایەکانی لەبار بێ بۆ هەمە چەشنەکردنی ئابووری. واتە پێ ئەچێ پارێزگایەکمان هەبێ لە بواری کشتتوکاڵیە قۆی هەبێ، بەڵام لە بواری گەشتیاریدا ئەو هێزەی نەبێ. پێ ئەچێ پارێزگایەکمان هەبێ لە بوارێکی دیاریکراودا تەنها لە کەرتێک یاخود دوو کەرتا مقەوماتەکانی بەهێز بێ. بەڵام سلێمانی یەکێ لە سیفاتە هەرە سەرەکیەکان بەدەر لە هەموو پارێزگاکانی تری عێراق زۆر هەمە چەشنەیە لە سێکتەرە ئابووریەکاندا. ئەگەر ئێمە باسێکی هەمە چەشنە بکەین، پێش وەختە سلێمانی هەنگاوی گەورەی ناوە بۆ هەمە چەشنەکردنی ئابووری. بەداخەوە سەرڕای ئەوەی من ڕیسێرچێکی زۆرم کرد لە داتاکانی هەم وەزارەتەکانی عێراق، هەم بانقی ناوەندی، هەم لە وەردبانکە، بۆ ئەوی بزانم بەشداری و پشکی پارێزگاکان لە GDPدا لە گرۆس لە ناتجی مەحەلی عێراقیە چەنە. پرسیارەکەم خۆجا بدایە و زۆر باش. هەرچەند ئێمە بە هیچ داتایەکی ڕسمی یاخود ڕیسێرچێکی ڕسمی نەگەیشتوم کە پشکی پارێزگاکان و ڕۆڵی پارێزگاکان دەربخات لە گەشەی ئابووری و لە GDPە. بەڵام بە هەموو ئیستیمەیشنەکان، بە هەموو تەقییمەکان سلێمانی پارێزگایەکی پێشەنگە لەم بوارەدا. ئێمە ئەگەر سەیری بنەماسازی بێمەوە سەر پرسیارەکەی جەنابەت، وەکو بنەماسازی هەمە چەشنەکردنی ئابووری، سلێمانی خاوەنی بەپیترین زەویە لە ڕووی کشتتوکاڵیەوە، کە خاوەنی زیاتر لە 7 ملیۆن دۆنم زەوی لەبار بۆ کشتتوکاڵکردن. ئەم 7 ملیۆن دۆنمە زیاتر لە 250 ملیۆن دۆنمی بەراویە، واتە هەر لە ڕووی سروشتیەوە ئەتوانێت بە شێوازێکی بەراوی بکرێ بە کشتتوکاڵی. ئەمە یەکێکە لە فاکتەرە هەرە سەرەکیەکان بۆ هەمە چەشنکردنی ئابووری، چونکە دوجار کەرتی پیشەسازی چی بە تایبەتی پیشەسازی کشتتوکاڵیش پشت بەم بنەما سەرەکیە ئەبەسێ. و لە کەرتی پیشەسازیدا ئێمە پێشوەختە پێشەنگێکی زۆر گەورەمان هەیە، چونکە لە سەداسی هەموو پیشەسازی عێراق لە سلێمانیە، و ئێمە من حەزەکەم هەنێ داتات پێ بڵم لەسەر پیشەسازی، بەڵام مادام گرنگە لە بواری پیشەسازیدا ئێمە پێشوەختە بەشداریکی گرنگمان کردووە لە ئابووری عێراقا لە هەمە چەشنکردنی ئابووریدا. زیاتر لە 3500 کارگەی بچووک و مامناوەند لە سلێمانیدا هەیە کە 110 کارگان کارگەی گەورن، واتە و کارگانێک کە سەرمایی قورسیان تێدا بەکار ئەهێنرێ، وەکو چیمەنتۆ و شیش و خشت و ئەلەمنیۆم و بوارەکانی کە لە 186 هەموو بەرهەمی کارگەکانی سلێمانی هەناردەی ناوەڕاست و خواری عێراقەکرێ. ئەوە مەبەستەکەم لەوەدا بوو کە مەبەستم ئەو خاڵە بوو کە چۆن کەرتی پیشەسازی سلێمانی بەشداریەکی گەورە لە ناتجی مەحەلی عێراقیدا دەکات. و پاشان کەرتێکی کەمانەیە کە کەرتێکی زۆر زیندووە، کەرتی تەندروستیە. ئێمە لە شاری سلێمانیدا خاوەنی زیاتر لە 25 نەخۆشخانەی تایبەتی کە ئەم زیاتر لە 430 خەستەخانەی گشتی. واتە بە گشتی بڵێم کە کەرتی تەندروستی لە سلێمانیدا لە پلەی یەکەمە لە ڕووی خزمەتگوزاری بۆ چارەخوازەکانی وە لە ڕووی ستاندەری بابەتەکانەوە. وە کەرتێکی کەی گرنگمان هەیە کە ئامادەسازیەکی هەیە بۆ هەمە چەشنەواتە پێشکەوتنێکی گەورەی کرێویش کەرتی گەشت و گوزارە. ئێمە لە سەرچاوە مرۆیەکەوە خاوەنی چەندین پێگەی گەشت و گوزاری گرنگی لە شاری سلێمانیدا، و لە ناو سلێمانیدا خاوەن زیاتر لە 10 ئوتێلی 5 ئەستێرەین، و خاوەن زیاتر لە 208 ئوتێلی لە خوا 4 ئەستێرەوەین، و 85 ڕیستۆرانتی ستانداری باشمان هەیە،
و زیاتر لە 120 مۆتێلمان هەیە و بەگشتی 47 پێگەی گەشتیاریمان هەیە لە شاری سلێمانیدا واتە شاری سلێمانی ئامادەیە بۆ ئەم بەرنامەیە و پێشوەخت بەشداری کردووە و لە کەرتی پەروەردە وەکو هیومان ریسۆرسەکە سەرچاوی مرۆیی کە چۆن بڵێن سەرکەوتنی ئەم بەرنامەیە سەرکەوتنی ئەم هەنگاوە پێویستی بە سەرچاوی مرۆیی هەیە لە سەرچاوی مرۆییدا سلێمانی پێشەنگیەکی گەورەی هەیە لە بواری خوێندن و خوێندنی باڵا و زانکۆ و ئەم بابەتانەدا ئێمە خاوەن 7 زانکۆی تایبەتین لە پلە یەکەمەکانی عێراقە خاوەن 6 زانکۆی کەرتی گشتین کە هەمیشە لە ڕیزبەندی یەکەمەکانی هەموو عێراقدایە و خاوەن زیاتر لە 9 پەیمانگای پیشەین کە ئەم 9 پەیمانگە پیشەیە دەستێکی کاری مؤهلمان بۆ ئامادە ئەکا بۆ کەرتەکانی کە بە تایبەتی لە کەرتی پیشەسازیدا زۆر گرنگە زۆر سپاس کاکامان دەستە خۆش بێت انتقاد و شنیار من ویستم شتێ لە جەنابت پرسم دەربارەی سلێمانی دایمەن سلێمانی وەکو دەنگێکی ڕەخنەکە دەرەکەوێت ئەم دەنگە ڕەخنەگرە زۆر جار کە بۆتە گرفتێک بۆی چۆن وا بکەین ئەم ڕەخنەگرتنە بێتە دەرفەت چی بکەین بۆی کە بێتە دەرفەت ئەو دەرفەتانە چییە کە ئێمە ئەو توانە مرۆیی کە هەمانە لە جیاتی ڕەخنەگرتن بەرەو بنیان بوون بنڕێ Thank you, Dr. Didar. Thank you to the incredible team behind this forum for the exceptional work over the last 2 days. Thank you so much. This session, I think, is the final one on the agenda, or is it close to the agenda? Okay, just now you can feel free. Okay, later good. you can continue. Yeah. Please go ahead. But go ahead. for me, it's truly the cherry on top because today we are talking about Slemani, my beloved city. Slemani has long been recognized as the intellectual capital of Kurdistan. Now, by integrating our heritage intellectual with a remarkable platform like the Delphi Forum, we are proving that this city can become a global hub for true innovation and resilience. Today, when we look at the title of the session, the architecture of innovation and resilience, is easy to default to talk about concrete, budget, and also the tech infrastructure. But Slemani proved the deeper truth. True urban resilience cannot be so when we have the true urban resilience is impossible with our resilient people. For me, city is not a collection of concrete walls, highways, skyscrapers, and digital service. A city is a living social contract between the people and the leader, and that's what makes Slemani resilient. I want to bring one example. If you don't have a city with a contract social between the people and the leadership, we cannot make Slemani resilient. If you design the architecture of innovation without the input of the people, you are not building a resilient city. You are building a beautiful engineered ghost town, and ghost town cannot withstand with crisis. Of course, Slemani got its resilience in the hard way. And it faced the most brutal destruction under the previous regime. But brick by brick, life by life, our people, under our visionary leadership, and with hard-working people, we rebuilt it. So now we are witnessing the remarkable reality of the thriving city. Slemani has proved it. For over the last 2 years, our economy is boomed, and it has achieved social and political stability. And this progress did not happen by accident. It happened by our hard work, our leadership, to make this progress
this progresses happen. I want to bring you some example. Slemani Please go ahead. Oh, thank you. Slemani is not an oil-rich city, and no massive religious tourism like Karbala and Najaf. Yet, despite the severe challenges from COVID-19 and the fight against ISIS, to the US and Iran conflict, and the Baghdad budget cut, we are not just survived, we innovated. Deputy Prime Minister Qubbat Talabani is not here, but under his leadership, he modernized the government inside out. What he did, he cut the waste government through the payroll system. And he reduced the also business registration time from week to hours. Beyond his politics, he is supporting the youth like tech, such as iTalk, and also Green Force, and many others. And thank you for your speech, really appreciate it. And the time has come to move to our colleagues, and let's go to Shubi from India. And I would like to ask you very particularly, based on your experience in India, what lessons can Slemani learn from growing cities? Please. Yeah, thank you. Thanks, Didar, and thanks, Simeone and the entire team at Delphi for having me here. And of course, to the government of Kurdistan as well. Look, I wouldn't want to use the India example, but I would just say that if we look at globally any major city, if you go to what is typically called the old town of any global city, you will find the buildings, the architecture, the infrastructure reflecting the culture and ethos of that particular city. And I think that is something that most cities, as they think of the future, one must think about their own culture, their own history, even as they embrace technology, even as they combat climate change. We must not create cities that we think are quote unquote developed. Having a skyscraper with all glass might work in certain geographies, it might not work in others. So if you go to an old city in Europe, you'll find the buildings, when you enter them, you'll feel they are warm because they need warmth. When you come to India and you go to the old town of major cities and you enter the buildings, you will find them cool. Because India, like Slemani, is a hot country and you need infrastructure that is cooling, right? So I think that is one thing that I would say that most cities, as they think about their own development, must not forget where they are coming from. The second point I would like to make, and I'm glad we have the mayor of Slemani on the panel with us here today, because having an empowered local government makes a huge difference. Cities require an intimacy with the folks that are governing them. As you go higher in the governance ladder at the provincial or the state level or the federal level, you keep disconnecting yourself with the population that's residing in the city. Having powerful mayors, having empowered municipalities ensures that the governance of a city is effective. It allows the citizens of a city to express their desires. It ensures that the government governing them responds in real time. So I think those two things I would like to flag. The third thing I would like to mention is that, look, we are living in an age where technology is advancing at a phenomenal rate, right? We must see technology as a means to an end and not an end in and of itself. So by which I mean just making people install apps on their phone without actually, communicating via those technologies with the people is not going to lead you very far. I think that's something that we see often, that technology is seen to be an end in and of itself. Technology is a tool. We must embrace it as a tool. We must use it as a tool. And we must use it for a communication that is both ways. So allow citizens to communicate through that technology to those governing, and allow those governing to communicate with the citizens through that medium. So those are three elements that I would like to flag, that embrace your identity, your culture as you think about your cities, empower your local communities and your local governments,
And 3, use technology as a means to an end and not an end of itself. How? Well, it's not that difficult. Your advice for Sully, for Sorry? example, your advice for Sully, how we can use it. So I would say, look, for example, I'll give you one example. In India, there was a huge program to construct toilets across urban centers. There was difficult that we found in 2014 that despite so many years of independence, we did not have adequate toilets, right? And that has major health implications. We have a health economist on the panel. It has major implications for women, safety, etc., etc., etc. Now, once the government started building those toilets, they first went to the citizens. You go to them, you ask them, where should the public utilities be formed? Don't just build them in one corner where nobody is going to go. Embrace your local communities, ask them. Use mediums like I mentioned, it could be Facebook, it could be Twitter, it could be any other app that a government has developed to communicate with citizens. So your advisories... For validation or for what? Sorry? For validation? No, to Or get for what? feedback, to actually get feedback. So if this is my locality, if this is where I'm living, and there needs to be a public utility space built here, who is best placed to decide where it's going to be built? Is it the people that are actually living there? Or somebody who's living in a state capital and looking at the community from afar? So to use technology to gather information and then deliver governance, I would say that would be a healthy two-way communication. I think that's something that technology has really allowed today. Previously, communication channels were one way. The citizen could not necessarily communicate with the government, but the government could very easily communicate with the citizens. You could place an advert in a newspaper, you could put an ad on television, you could make As a sender and receiver. Yes, but now the citizen can also communicate with you, right? Okay, great. So technology makes communication easy, provided it's deployed in a manner to communicate with each other as opposed to using as an end in and of itself. Okay, thank you. Let's go to our colleague from Greece, Nikos. I would like to ask you what makes a city attractive for business, investment, and innovation? First of all, I want to thank Delphi and Mr. Tsomokos for being here, and also our hosts from Sulemania, His Excellency Kubat Alabani, and I'm very glad to be here. About your question, I believe most people in our days think that a city is attractive if we have good tax incentives, if we have cheap labor, but as it is proven, recently, these most probably are the last factors that create the attraction for somebody to invest in a specific city. For me, number one could be stability and security. And by security, I don't mean only criminal rates in a city, but also defense and diplomatic capital. Right now, 1 month ago, somebody could feel 10 times safer to be in Sulemania compared to Dubai or other places. And this is a result of effort, of diplomatic capital, and also of things that, you know, we thought in the past that were considered as certainties. So there are no certainties. For me, security and defense play an important role, even for young people who are high risk takers compared to the older generations. Second, I would say English is very important. Whether you like the United States or Britain, I mean, English is the global language. And I found more people speaking English in this city, in Sulemania, compared to France, which is like surprising to many. But English is very important. I want to come to a city that I can speak to someone in a language that we can communicate, and I don't need Google Translate and any other tools. Quality of life. This involves the weather. Okay, a city cannot change the weather, but they can build infrastructure and create the conditions that can make a city more attractive. I can also add airport connectivity. This is very important. For the people who are not born in a city and they want to work and build their future there, knowing that you can visit your family or travel abroad for business as well, and not have to do
2 or 3 connections to get somewhere is very important. And I will connect that with the next one, which is traffic. Nowadays, we have many big cities that they have a lot of traffic, and people currently, they don't want to lose time. This is also related to the connectivity. Nobody wants to be in the road for 2, 3, 4 hours in a big city center. So they would prefer to be in a capital or in a city that the transportation is very easy. Traffic is also very stressful, especially if you are the driver, because after, you know, it distracts you from the things that you have to do during the day. It creates a lot of uncertainties, so it's related to certainty, as we said before. And also, I would say something very important is the narrative of a city, so the history, the awareness, the narrative. So, how many people know a city? Because when you mention to somebody that you are working there, you want people to know where is this place. So you need an identity for a city, not something very big. You know, even a 30-second video, you know, online for people to remember that is very important. Thank you. One more question. What is the biggest mistake cities make when trying to attract investors? Yes. So they focus more on spending money on things that are not so important for investors. For example, we discuss about rule of law. Rule of law is important, but there is something more important than rule of law itself. It's faster rule of law. You don't need just a court decision that will be fair. You need something that will be fast enough for you to proceed with an investment. So for me, it's not about creating the institutions or the mechanisms that will be attractive for investors, but also to secure the speed. So for me, that's related to your first question. Time is the most important, but also speed. Thank you. Dr. Dylan, already we discussed social cohesion, technology, investment, so many things. I would like to ask about talent, about brain drain. My specific question is, how should cities quantify the cost of losing skills professionals or brain drain, and what policy responses actually work? Thank you, Kagdidar, for chairing this session, and thank you for inviting me to this forum. As you know, my background in both health economics and as a clinician, as you mentioned at the start, interventional neuroradiologist, I think I have a special lens so I can have a look at the economic cost of losing a talent. What I mean by losing a talent, so like in the middle of their career, a talented person or a professional, or even at the peak of their career, all of a sudden, and most of the time privately, most of the time silently, they decide, they come to the crossroads whether to stay or to leave the country. And if they don't have the right condition, and say theoretically when you lose that talent, it's not only a cultural unfortunate event. It's not an event that's just that person is leaving that city, is coming out of his roots, it's what we call it, is like going and living away from the family. It's more than that. I can tell you, it has a fiscal cost. It has a fiscal. It's like you can measure it. Yeah. So, for example, I'll tell you as a health professional, you train a medical doctor from the point that they entered a medical school. Clearly, they're the top year 12 graduates. They enter the medical school, and then you train them for all these years, 6, 7 or more, and then you train them for another 6, 7 or more for the advanced training. So easily the cost of this, it comes to hundreds of thousands of dollars in whatever currency you care about, And then after that, you lose that talent.
So clearly, there's a fiscal cost to it. Exactly. This is a policy failure more than anything else. So definitely, it's a measurable thing. And Kagdidar, once you measure it, So one more question. What is more difficult today? Attracting talent or retaining talent? yeah. Which one? I'll Because answer- I'm curious about this question personally. So clearly, once you lose that talent, you fail to retain that talent. So it's a measurable cost. You can measure it. Clearly, for answer that question, by far, I think retaining talent is more difficult. Thank you. Attracting talent, so, Kagdi, that the issue is you have to think about it a bit more detail. So once you you're comparing attracting talent versus retaining talent. So when you attract talent, it's like marketing issue. It's like a city. You market for the city. We have this hospital. We have this. We give you this salary. We give you this flight. We give you this accommodation. But at the end, the real game changer thing, when the professional comes to the city, then the attraction, the retaining policy is important, which is a policy issue. You have to retain them. It's a policy issue. Okay, thank you. It's about 8 minutes left, so thank you. We will now move to crossfire discussion, where two panelists will share their view on key question. I'll start with Kagaman and Leila Khan. Leila Khan, Kagaman, پرسیارە بۆ هەردووکتان ڕای هەردووکتان مەوێت بەڕاستی. ئێمە باسی وەبەرهێنانمان کردووە، باسی ئینفراستراکچەریشمان کرد، بنیەی تەحتیمان کرد. یەکەم جار ئێمە وەبەرهێنان بکەین یا بنیەی تەحتی دروستکەین و اینجا وەبەرهێنان بکەین، یا وەبەرهێنانەکە بکەین و وردە وردە بنیەی تەحتی دروستکەین. جەنابەت. بەڵێ دەست خۆش. خۆی بەڕاستی ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان ئێستا لەو قۆناغەدانین چاوەڕێی ئەوە بکەین کە ژێرخانەکە حازر بکەین و پاشان کاری ئیسیسماری بکەین. ئەبێ شان بەشانی یەکتری بێ. چونکە حاڵەتێکمان هەیە ئێمە هێشتا کە لە قەیرانێکی گەورەداین لە یعنی نەگەشتوین بە نەتیجەیەکی یەکلاکەرەوە لەگەڵ بەغدا لەسەر ئەو کێشانەی کە بوونی هەیە. ئەمە بۆ خۆی وای کردووە کە ئێمە نەتوانین وەکو پێویست ژێرخانەکە ئامادە بکەین بۆ کاری سیسماری. بەڵکو ئەکرێشان بەشانی ئەمە ئەم هەردوو هاوتەریب زۆر سپاس. لێلا خان جەنابەت. بەڵێ ئێمە ئەوەی کە بەڕێز باسیەکەی بەڕای من بۆ شارێکی نوێ بۆ شارێکی تازە لەوانەیە ئاسایی بێت تۆ ژێرخانێکی بۆ ئامادە بکەیت اینجا بێ وەبەرهێنانکەی. بەڵام بەنسبەت سلێمانیەوە ئێمە ئەو قۆناغانەمان بەجێهێشتووە. ئێمە لە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتوین. ئێمە ئێستا کراینەوەتەوە بەڕووی دەرەوە بۆیە ئەبێ هاوتەریب بێت. هەم حکومەت شارەوانەکان بیر لەوە بکەنەوە کە پرۆژە خزمەتگوزاریە گشتەکان پێشکەش بکەن و هەروەها ژێرخانی ئابووری و سەرخانی ئابووری چاک بکەن، ئامادەسازی بۆ بکەن، ئامادەی بکەن لەگەڵ یا هاوتەریب پرۆژە وەبەرهێنانەکانیش لە هەموو سێکتەرەکانە بە هەموو جۆرە سەکتەرەکانەوانێ دەبێ بەردەوام بێ، نابێ بۆ ستێج کە سلێمانی بەردەوام زیا ئەکات دانیشتوانی لە ڕووی دانیشتوانەوە لە هەتا لە ڕووی فراوانکردنەوانەیە کە ئێستا کار لەسەرەوە کرێ کە سنووری ماستەپلان زۆر فراوان بکرێ بەهۆی زۆری ڕێژەی دانیشتوان و داخوازی و داواکاری هاوڵاتیان و قەرەباڵقی شارەکە. Janabi Kagamanjo Nikos, what do investors need most from government? Nikos, go ahead. Later, Kagamanj, he'll reply. Go ahead. So investors need less obstacles. It's very important that the governments remove obstacles at a very efficient pace, and also they create the technological tools that adapt to the present day. For me, especially in the Middle East, because there are very often misconceptions, reforms should be effective at creating new mechanisms that will be advertised as well, because there is something very important. Often you see reforms, you see removal of obstacles, but they are not advertised enough to the people that they should. It's not important that some politicians in Europe know in a forum what has happened in terms of reform, but also the actual investors themselves. Thank you. Kagamanj.
بەڕاستی من بڕوان بەوەیە ئەوەی کە زۆر گرنگە ئێمە بنەما سازەکە لە ڕووی ئەمنیەتێکەوە کە باسی کرد زۆر تەواوە پێشکەشیان بکەن ینی بەڵام ئێمە یعنی با ڕوون بین لەم بابەتەدا یەکێک لە ئەساسیاتە سەرەکیەکان بۆ سەرنجڕاکێشان و ئیسیسماری هەم دەرەکی و ناوخۆیی بۆ هەرێمی کوردستان بریتیە لە ڕاگررتنی تەوازن و تەوافقی بینی هەولێر و بەغداد چکە ئێمە لەمەدا بەپێ ئەو مارەسەی هەمانە زەرەری زۆرمان کردووە ئەو ئیتفاقە کاتیانە کاریگەری زۆر خراپیە ئەگەر ئێمە ئیتفاقێکی درێژخایەن بکەین و قازانجی هاوبەشمان نەبێت چۆن چەندێک ئێمە پێویستمان بە ناوەڕاست و خواری و عێراقە بۆ گەشەپێدانی سێکتەرەکانمان و پرۆژەکانمان بۆ بە بازارکردن ئەوەندە بەغدایش پێویستی بە گەشەی ئابووری هەرێمی کوردستان هەیە ئەوەی کە زۆر گرنگەمێ بەو تەرکیزە سەیری ئەم بابەتە بکەین قازانجی حکومەتی عێراقی لە گەشەی ئابووری لە سرعی تەداولی نقود لە قیمەی نەقدی لە پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و سلێمانی زۆر زیاتر لە خودی پارێزگاکە بەم مەنتیقەی کە ئێمە لە سەدا زیاتر لە هەشتای تەواوی بەرهەمە سەناعەکانمان بۆ خوار و ناوەڕاستی عێراقڕوە سلێمانی زۆرترین گەشتیاری تەندروستیە واتە زۆرترین چارەخواز لە ناوەڕاست و خواری و عێراقەوە یەنە سلێمانی و لە ساڵانی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان و سلێمانی بە ملیۆنەها گەشتیار ڕووی تێکردووە هەموو ئەمانە بریتیە لە چی بریتیە لە بەشداریکردنی سلێمانی لە ڕێگریکردن لە چوونە دەرەوەی عوملەی سەعبە کە عوملەی سەعبە چوونە دەرەوەی عوملەی سەعبە یەکێکە لە دەردەکوشندەکانی عێراق لە دوای پرۆسەوە عێراق گەورەترین کێشەی بۆ گەشەی ئابووری بۆ ڕاکێشانی وەبەرهێنەری بیانی بۆ سەقامگیری قیمەتی دراوەکەی کە زۆر کاریگەری لەسەر وەبەرهێنەری بیانیەکە بریتیە لە چوونە دەرەوەی عملەی سەعبە سلێمانی ئەتوانم بڵێم گەورەترین پشتی هەیە لە ڕێگریکردن لە چوونە دەرەوەی عملەی سەعبە لە تەواوی عێراق زۆر سپاس one more question for Shniar Khan and Sonia as well how can cities balance economic growth environmental sustainability and social cohesion because especially I think you have your own project about green force yes, something like exactly. that That's go a ahead great please question. and later Sonia he can thank you for the question what I want to say what truly makes Slemani unique is not just its factories or digital service but its people and the leaders who understand and value them the people of Slemani are patriotic were educated and also strongly independent. They care deeply about their politics, cultures, medias, election. They speak up when they disagree, demand accountability, and expect their voice to be heard. And that's exactly why resilience cannot force from the top down. If government does not actively console its people, the gap between the people and the government widens, and followed by riots, violence, and instability and streets. So that's where our work... Shortly, because 1 minute left, because... thank you. Yeah, okay. That's where our work as Green Force began. We are focused on the community engagement, so the core DNA of Green Force initiative are community at the time. We are not charity. We are helping the underserviced community. We are with people, and we are the different model co-governance model. Thank you, Sonia, virtually, because our time almost done. Hello, yeah. I believe I have the last word, and I will actually not respond to your question directly. What I do want to do, though, is echo something that I heard in the panel previously. If we design our cities keeping in mind the women and girls of our cities, we will have wonderful cities. If we have schools and colleges that educate our girls and women, if we have economic opportunity and workspaces that are conducive for women to participate in the economy of a city, if we have public spaces that afford women security, the rule of law my colleague mentioned, if we have infrastructure that responds to women, we will have cities that can attract investment. We will have cities that are well governed. We will have cities that are that respond to what the citizens want. Okay, so keep women in mind when you're thinking about governing cities. A woman-first city is a city that is
will provide good living to everyone. I will end here. Okay, thank you. My last question to Dr. Dylan. Which is more important for city future, infrastructure or human capital? It will be the last question. How much time do I have? 1 or 2 minutes maximum. Short answer, for sure. Human. Already he told me we have just 1 minute. Okay. Please. Short answer, clearly, human capital, by far. I don't disagree with my brother Mama Amanch. Infrastructure is important, but I think human capital is everything. I think infrastructure ages, technology changes, and policy also change, but human capital is everything. We need to invest heavily always in human capital so we can enjoy the infrastructure that we're investing in. Thank you very much. I think we can discuss later because already we finished. And thank you. زۆر سپاس بۆ ئامادەبووتان بۆ ئەمڕۆ. بەڕاستی من وەکو خۆم زۆر سوودم بینی هیوادارم بۆ ئامادەبووانیش بە هەمان شێوە هیوادارم شتێکمان زیاد کردبێ بۆ سەر کۆڕبەندی دڵفی. سپاس.